Amici sportivi, il più cordiale buon pomeriggio da Villafranca di Verona, dove oggi è in programma il big match del campionato di eccellenza di Girone A tra Villafranca Veronese e Belfiorese. Villafranca Veronese 18 punti in classifica, meno 2 a 16 la Belfiorese. Di fronte il secondo e il terzo miglior attacco dell'intero girone di eccellenza Girone A. Tutto è pronto, vi lascio alle immagini del match. I'll be okay. I can dream the rest away. It's just a little touch of fate. It'll be okay. It's short, it takes its precious time, but it's got rights and so have I. I turn my head to the sky, focus one thought at a time. I do know that the little things until my time I'm gonna sleep. It couldn't be a longer time. I feel like I'm walking blind. I know right time. There are no legs to the side. I'll be okay. I can dream the rest away. It's just a little touch of fate. It'll be okay. It's short, it takes its precious time, but it's got rights and so.